Welcome back to our channel, everyone. And if you're new to our channel, please make sure to like and subscribe, and me family and friends to go to share Kondi. Also, all of our videos have English subtitles, and those subtitles will be available within 24 hours of us posting our video. And meer ganaka ma inka ekku pictures and ma fun reels chudalanunte, make sure to check out our Instagram. My Instagram lo chala fun reels and make up to date koduntamu. So if you want, you can check out our Instagram. The ID is in the description box below. And before we get into this video, we want to share something that made our house look so much nicer. So maybe product wala our house, like everything looks a lot neater. So meer ganaka ma mummy lagunte taniki house ante chala clean ga undalanunidi, and one of the things she gets annoyed a lot is memu epudaina plug in cheste aa wire mottamu kanpiste tanka asal nachadannamata, and she really like didn't know what to do about it until we found Sleek Socket. So maku mundala Sleek Socket chusapudaithe mem chala happy ga feel avemu, endukante mana Sanjana annattu our house would look so much cleaner and so much neater, endukante manki wires ayinni kanpivannamata. So Sleek Socket basically product endante it covers up your outlet, so outlet to plugs ayinni kanpivu. And they come in two different sizes. So ikkadaithe we have the standard size, and then we have the mid to oversized outlet size. So me outlet size in batti me choose chesukochu. So endante మీరు mid to oversized vaadna kuda meeku standard size outlet unna kuda మీరు ఇది యూస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో దీని పాయింట్ ఏంటంటే మనకి అవుట్లెట్ ఉన్నది అది మొత్తం కవర్ అయిపోయి ఇక్కడ ఒక ఎక్స్టెన్షన్ కోడ్ ఉంటుంది. And this extension cord is very thin, as you guys can see. So ee extension cord lo manamu up to 3 things plug in chesukochu. So manam plug in cheskunnaka manam only ee yokka part manam wall lo plug in chestamu. Appudu mani chudaniki chala clean ga untundi endukante oka wire osta untundi. And they also give you all of these height, so like meer wire plug in chesinata you can use these dressers, so meer wire ni just chechu to make it look cleaner. And what the thing is, like Saiti said, it is universal, so you can use it for any size outlet. So memu ippudu ma ekku chaatu memu plug in chesedi endante our phone charging station. So mema home lo aithe oka place lo memu phone charging ki dan tarvata to charge our AirPods or watches things anni charge chesukodaniki oka spot pettukunnamu, and that spot obviously has a ton of wires. So our spot in memu clean up cheyadaniki we're going to show you guys how the Sleek Socket works. Ippudaithe mem meeku Sleek Socket atla use cheyalo chupistamu. So this is how our butler's pantry looks before. Nenu annatika charging station laga pettukunnam memu, and me chustunnataithe you can see all of the wires, the phone chargers anni ikkada easy ga kanipistunnai annamata. And ippudaithe nenu ee plugs anni teesesi Sleek Socket use chestanu, and Sleek Socket is so easy to use. All you have to do is plug that part in. ఒకటి ప్లగ్ చేసేసి అది ఎక్స్టెన్షన్ కోడ్ లాగా ఉంటుంది, దాంట్లో మిగతా వైర్స్ అన్ని ప్లగ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. నేను అన్ని ప్లగ్ చేసిన తర్వాత అయితే ఫైనల్గా ఇట్లా ఉంది, అండ్ యాజ్ యూ గైస్ కెన్ సీ చాలా నీట్గా చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది. అన్ని వైర్స్ పిచ్గా ఉండకుండా ఇట్స్ వెరీ క్లీన్ అండ్ వెరీ నీట్, విచ్ ఇస్ రియల్లీ గుడ్, ఎందుకంటే మన ఐస్కి సూదింగ్గా ఉంటుంది అన్ని వైర్స్ చూడకుండా. అండ్ మీకు కావాలనుకుంటే యూ క్యాన్ యాడ్ డెకరేటివ్ పీసెస్ యాజ్ వెల్. సో మేమైతే ఇది ఆబ్వియస్లీ మా ఛార్జింగ్ స్టేషన్ కాబట్టి కొంచెం లుక్ ఇంకా పెంచుకోవడానికి వీ యాడెడ్ సమ్ డెకరేటివ్ పీసెస్. సో మీరు కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. And we have more details about the Sleek Socket in our description box below, so make sure to check it out. ఎందుకంటే అది మీ హోమ్ని డెఫినెట్గా చాలా బాగా చేసిద్ది. Hi guys, so ee roju aithe memu chocolate cupcakes cheyabothunnamo, and these are really yummy, and we're going to make some really yummy frosting to go with it. So endante manaki na mundalu unna ingredients mottham manaki cupcakes ki kavalsina ingredients. So we're first going to make the cupcakes and then we'll make the frosting, and we'll show you both of those. So manaki first ingredient is all-purpose flour, and then I have eggs, and then brown sugar, salt. This is vanilla extract,
and దీని వెనకాలైతే షుగర్ ఉంది, and then also coconut oil, and then I have milk, lemon juice, baking soda, baking powder, and మనం chocolate cupcakes చేయబోతున్నాం కాబట్టి we obviously need cocoa powder. So నేను యూజ్ చేసే అన్ని ingredients there or almost all of them are organic. కానీ మీరు ఆర్గానిక్ కాకపోయినా మామూలు ingredients అయినా వాడుకోవచ్చు. And I'm making the recipe for 48 cupcakes. So నేను యూజ్ చేసే quantities అన్ని 48 cupcakes అవుతాయి. కానీ మీకు 1 dozen cupcakes అంటే 12 cupcakes కావాలనుకుంటే make sure to check out the description box below. ఎందుకంటే మేము description boxలో 12 cupcakes కి recipe పెడతాము. But for what I'm making is 48 cupcakes. So let's get started with the recipe. So నేను ముందల అన్నట్టు since I'm making 48 cupcakes చాలా పెద్ద బౌల్ తీసుకున్నాను for mixing. So first ఏంటంటే dry ingredients అన్ని మనము mix చేసుకున్నాము. So I'm adding 3 cups of all-purpose flour. Yeah. And నేను ఇది already measured చేసుకున్నాను, so that's why I'm just adding it like this. And then 2 cups of brown sugar and 2 cups of regular white sugar. So I'm gonna add 2 cups of cocoa powder. And మీకు తెలిసినట్టుంటే cocoa powder మనకి chocolate taste and obviously color కూడా ఇచ్చింది. Okay, so మన cocoa powder తర్వాత నేను next ఈ 3 ingredients add చేయబోతున్నా. So this is 3 teaspoons of baking powder. And then మన baking powder తర్వాత 2 teaspoons baking soda add చేసుకోండి. And then 1 teaspoon of salt. And ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ just whisk చేసుకోవాలి. And మీరు ఇది చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే lumps అసలు ఉండకూడదు. Especially when we're baking it, ఎందుకంటే lumps లాగా ఉంటే బాగుండదు అన్నమాట. Okay, so మన dry ingredients నేను mix చేసేసుకున్నాను. And now I'm gonna do the wet ingredients. And wet ingredients లో ఏంటంటే one of the main ingredients or thing is buttermilk. So మీరు ఎప్పుడైనా chocolate things చేసేటప్పుడు like chocolate cakes or chocolate cupcakes or anything like buttermilk ఉంటే చాలా బాగా వస్తాయి అన్నమాట. And ఇదైతే మన traditional buttermilk లా కాదు. This is a little bit different. అది ఎట్లా అంటే మనము milk తీసుకొని, so this is 2 cups of milk. దాంట్లో మనం lemon juice యాడ్ చేయాలన్నమాట. So this is 4 teaspoons of lemon juice. So నేను మిల్క్లో లెమన్ జ్యూస్ వేసేసి 10 minutes వెయిట్ చేసి అప్పుడు మనకి బటర్ మిల్క్ వచ్చింది. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇన్ ద లెమన్ జ్యూస్ అండ్ ఇది విస్క్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం జస్ట్ 10 minutes వెయిట్ చేయాలి. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ దాట్ నేను మిగతా వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మిక్స్ చేసుకుంటాను. అండ్ మీరు వండర్ అవుతుంటే దిస్ ఈజ్ జస్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్ మిల్క్. సో మీరేమి హీట్ చేయక్కర్లేదు, బట్ యూ ఆల్సో డోంట్ వాంట్ ఇట్ కోల్డ్. So మీ room temperature milk తోటి చేయాలన్నమాట. Okay, so now I'm going to mix the wet ingredients and ఈ అయితే నేను stand mixerలో mix చేయబోతున్నాను. So మనకి first of all we need totalగా 8 teaspoons vanilla కావాలి, కానీ నేను 4 teaspoons చేస్తున్నాను ఎందుకంటే half the batter mix చేసిన తర్వాత మళ్ళీ half mix చేస్తాను. So I'm going to add 4 teaspoons of vanilla extract. ఇప్పుడు నేను కోకోనట్ ఆయిల్ యాడ్ చేయబోతున్నాను అండ్ ఇది టోటల్గా అయితే 1 1/3 కప్ ఉంది, కానీ అగైన్ since I'm adding half నేను 2 and కొంచెం యాడ్ చేస్తాను. సో 2 and 1/6 యాడ్ చేస్తా. నేను మన కోకోనట్ మిల్క్ కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ వనల్లాని ఆల్రెడీ మిక్స్ చేసేసాను అండ్ ఇప్పుడైతే ఇది సిఫ్ట్ చేసిన మన డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇది దిస్ ఇస్ జస్ట్ హాఫ్. సో ఇంకొక హాఫ్ పక్కన పెట్టాము. ఫస్ట్ అయితే నేను హాఫ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి I'm gonna add half of it in here. I'm gonna turn this on ఎందుకంటే అది స్లోగా మిక్స్ అయ్యేటప్పుడు నేను ఇది యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే, మనది అది డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ కొన్ని వెట్తో మిక్స్ చేసేసాము అండ్ now I'm gonna add eggs. సో ఈ అయితే టోటల్ 8 కావాలి, but I'm adding 4 right now. Okay, so నేను ఇప్పుడు eggs crack చేసేసాను. Now we're gonna mix it one more time. నేను 2 batches చేస్తున్నాను కాబట్టి I added half of the buttermilk now and then మిగతా half అయితే మళ్ళీ next batchలో యాడ్ చేసుకోండి.
throw my way. I know your name is written on everyone's mind. ఓకే నేను ఇప్పుడు మన కప్ కేక్ బ్యాటర్ అయిపోయింది కాబట్టి I'm gonna put it in the cupcake tins and bake them. సో మన కప్ కేక్ బ్యాటర్ ఇట్లా ఉంది మీరు చూస్తున్నట్టయితే అండ్ నేనైతే ఈ కప్ కేక్ టిన్స్లో ఈ కప్ కేక్ లైనర్స్ పెట్టాను సో దీస్ ఆర్ సిలికాన్ కప్ కేక్ లైనర్స్ అండ్ మీరు చూస్తున్నట్టయితే దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు యూజ్ ఎందుకంటే ఈ రీయూజబుల్ and they have little handles to the side so మీరు కప్ కేక్ ని చాలా ఈజీగా తీయచ్చు అన్నమాట సో మీకు ఈ లేకపోతే you can also use paper liners కానీ అవి reusable కాదు and those are we find a little bit harder to take out so అందుకనే మాకైతే ఇవి చాలా ఇష్టము and we're gonna have the links to these silicone cups and other things that we used in this video down in our description box below. So మేము Amazon link మేము వాడే కొన్ని products like one of our favorite products మేము కింద పెడతాము. So మీకు కావాలనుకుంటే you can check it out. And ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనము కప్ కేక్స్ లైన్ అదే ఫిల్ చేసేటప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ you need to make sure that you don't fill it fully. సో వీటి దాంట్లో హాఫ్ అయినా ఫిల్ చేయాలన్నమాట 3/4 కాదు లేకపోతే ఫుల్ కాదు లేకపోతే హాఫ్ కంటే 1/4 ఇట్లా తక్కువ కాదు కంపల్సరీ హాఫ్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు సింక్ అవ్వగలిగి తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ రైజ్ అవ్వదు అనమాట సో యూ నీడ్ టు బి రియలీ కేర్ఫుల్ వెల్ డూయింగ్ దాట్ సో అందుకని నేనైతే ఇట్లా రౌండ్ దాంతో పెడుతున్నాను అండ్ ఐమ్ జస్ట్ గోనా స్కూప్ ఇట్ ఫస్ట్ మిక్స్ ఇట్ వెల్ ఎందుకంటే మీకు తెలిసినట్టయితే మేము 2 సార్లు మిక్స్ చేసామన్నమాట దట్స్ వై ఐమ్ గోనా మిక్స్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ టుగెదర్ ఓకే సో నేను మిక్స్ చేసేసుకున్నాను అండ్ నౌ ఐమ్ గోనా ఫిల్ ఇట్ You had me falling so hard, baby, yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, How about I get another drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning right there in your eyes. So when you got కప్ కేక్స్ పైన డెకరేషన్ కోసము we melted chocolate and ఆ చాక్లెట్ అయితే మేము different shapes చేసామన్నమాట and we mostly did hearts because మా పేరెంట్స్ anniversary కోసం చేసాం కాబట్టి we did heart shaped chocolates సో మా ఫైనల్ కప్ కేక్స్ అయితే ఇట్లా ఉన్నాయి అండ్ మీరు చూస్తున్నట్టయితే we didn't use frosting మేము కప్ కేక్స్ని ఫ్రాస్ట్ చేయకుండా మేము different టాపింగ్స్ లాగా పెట్టామన్నమాట సో we have jam, coconut, chocolate almonds సో అట్లా డిఫరెంట్గా పెట్టాము అండ్ మేమైతే కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేద్దాం అనుకొని మేము ఫ్రాస్టింగ్ బదులు ఈ టాపింగ్స్ యూజ్ చేసాము so